Yeah, sure, Mataji. Sure. So, yontaha suko nattar arama tatantar yotir eva yaha sa yogi brahma nirvanam brahma bhutto higachati. Translation. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. Purport. Can you scroll down a little bit more, please, Prabhu? I can read the translation. The purport. Yeah. A little bit more. Can you read it now, Prabhu? Because this is the most I can scroll down. Okay. Sorry. Unless one is able to release happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? As liberated person enjoy happiness by factual experience. He can therefore sit silently. Oh yeah, nice. Sorry. At any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home. No Okay. French. Yes, Michael, go ahead. Celui dont l'activité, le bonheur et l'objectif sont purement intérieurs est un parfait yogi. Il est libéré dans l'absolu et, à la fin, atteindra l'absolu. Would you like me to read the Yeah. purport? Yeah. À moins de savoir goûter le bonheur intérieur, comment peut-on abandonner toute recherche des plaisirs superficiels extérieurs? L'être libéré connaît par expérience le vrai bonheur. Aussi peut-il s'asseoir en silence n'importe où et jouir intérieurement des activités de la vie. Il ne recherche plus les joies matérielles extérieures. On appelle cet état le Brahma Bhuta. Quiconque l'atteint est assuré de retourner à Dieu et en sa demeure éternelle. Okay. Okay, yeah. So this is nice to understand. We should understand, generally we think happiness are the things which are around us, which are in front of us, which are external. Généralement, nous pensons que les choses qui nous donnent le bonheur sont autour de nous, externes, à l'extérieur. Just like you have a car, or you have a nice family, or you have a nice home. This is our happiness. Par exemple, vous avez une voiture, une belle famille ou une bonne maison. C'est cela pour vous le bonheur. But there's another kind of happiness, which is of a different level, and that happiness is within. Mais il y a une autre sorte de bonheur qui est à un autre niveau, et c'est le bonheur interne, intérieur. We have to understand ourselves as being different from the body. Nous devons nous comprendre comme différents du corps matériel. We have the body, we see our physical body, but we have also a spiritual body, which we don't see. Nous avons un corps physique que nous voyons, mais nous avons par contre aussi un corps spirituel que nous ne voyons pas. That spiritual body is contained within the heart, in the form of the soul. Ce corps physique, le corps spirituel est à l'intérieur du cœur, c'est l'âme. So some people
their happiness is external, but the yogi or the mystic, they will take happiness from within, from the soul, not from the body. Pour les gens matérialistes, le bonheur est à l'extérieur. Mais pour les yogis, le bonheur est à l'intérieur, dans le plaisir de l'âme. So as Prabhupada describes, the yogi can be anywhere and he can sit and he can be peaceful. He may have nothing, but he can be the most happy person. Alors, comme Srila Prabhupada l'explique ici, un yogi peut être sans aucune chose matérielle, mais quand même être heureux et être en paix. He may have no money, he may have no home, he may have no friends or family, but he may be very happy, very peaceful and satisfied in himself. Qu'il n'ait pas d'argent ou pas de famille, etc., il est quand même en paix et satisfait, car il trouve le bonheur à l'intérieur. So that is the position of the liberated soul. C'est cela la position de l'âme libérée. And that position is called in Sanskrit, it is called Brahma Bhuta. Et donc, cette position en sanskrit, elle s'appelle Brahmabhuta. Meaning that the person who comes to that level, he understands he's not the body, he understands that he's Brahman, he's a spiritual particle. Une personne donc qui est à ce niveau comprend qu'elle n'est pas le corps matériel, mais une particule spirituelle. So he doesn't worry about material things. He's not worried about having a home. He's not worried about where he is, or he's not worried about what he's doing. He'll be peaceful. Et donc, il ne s'inquiète pas à propos des choses matérielles. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il a ou n'a pas. Il ne pense pas à ces choses. Il est en paix. He's peaceful because he understands he's a soul, and that soul is a particle of the Supreme Soul. Il est satisfait car il sait qu'il n'est pas toutes ces choses. Il sait qu'il est l'âme. Et l'âme est une particule spirituelle. In the 18th chapter of the Bhagavad Gita, you'll find the word Brahmabhuta is also used again there. In the 18th chapter, verse 54. Dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita, verset 54, vous retrouverez ce mot Brahmabhuta. And there, Lord Krishna says, Brahmabhuta prasanatma, that one who is situated on that platform of Brahman, he's prasanatma, he's a joyful soul. Là, vous trouverez la phrase Brahmabhuta prasanatma. Et ça explique que la personne qui se trouve sur la plateforme Brahmabhuta est joyeux. He's a joyful soul because the nature of the soul is to be eternal, full of bliss and knowledge. Il est une âme joyeuse, car la nature de l'âme est d'être joyeuse en connaissance et éternelle. When we understand, when we are actually on the spiritual platform, then we will also be joyful all the time. Quand nous sommes vraiment sur la plateforme spirituelle, nous serons vraiment heureux à tout moment. We can understand how much we're on the spiritual platform by how much we're satisfied and peaceful and happy. Nous pouvons bien comprendre à quel point nous sommes sur la plateforme spirituelle en regardant combien nous sommes heureux et en paix et contents. Our spiritual advancement is shown by our mental condition. Notre condition spirituelle est démontrée par notre condition. Which condition?
mental condition. par notre condition mentale. Notre condition spirituelle est démontrée par notre condition mentale. How is our mind thinking? Is our mind thinking, oh, I don't have this, I don't have enough money, I don't have proper house, I want this, I don't want that? Est-ce si notre esprit est en train de penser, oh, je n'ai pas ceci ou cela, je n'ai pas cette chose ou telle et telle maison ou voiture. So if we're thinking like that, it means we're on the material platform. Si nous pensons seulement de cette manière, nous sommes vraiment sur la plateforme matérielle. But one who's on the spiritual platform, who is on the Brahma Buddha platform, he's happy, he's satisfied in any condition. Par contre, la personne qui est sur la plateforme spirituelle ou Brahma Buddha est toujours heureux dans n'importe quelle situation. We have to learn to control the mind. Il est de notre devoir de contrôler l'esprit. The problem comes with our uncontrolled mind, that the mind wants things. The mind wants to accept something and it wants to reject other things. Le problème, c'est l'esprit non contrôlé. L'esprit veut certaines choses et il rejette et il accepte les choses. Il veut certaines choses et il ne veut pas d'autres choses. This is good for me. We're thinking this I like, I want this, and we're thinking this I don't like, I don't want this. Nous pensons, telle et telle chose, j'aime bien, j'en ai envie, et telle autre chose, je n'en voudrais pas. So in the Chaitanya Charitamrita, it is described that we think, a bala, a manda, a sabram. That if we think this is good or this is bad, this is all illusion. This is not reality. This is our illusion. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est écrit Ei Bala, Ei Manda, Manda, Ei Jabru, a subram. Subram. It is all illusion, all a mistake. Tous ces désirs et réjections sont une illusion, So une erreur. this is the business of the mind, to think like that. Ça, c'est le travail de l'esprit non contrôlé, de penser de cette manière. But to come to the spiritual platform, you have to transcend the mind. Par contre, pour venir sur la plateforme spirituelle, nous devons transcender l'esprit. We often find that we are controlled by the mind. We don't control the mind controls us. Nous trouvons très souvent que ce ne sont pas nous qui contrôlons l'esprit, mais l'esprit qui nous contrôle nous. So the very important part of yoga is to control the mind and to practice detachment. Donc, une partie très importante du yoga, c'est de contrôler notre pensée, notre mental, de pratiquer le détachement. To become too much attached is not good. D'être trop attaché, c'est mauvais. It is said attachment for the material is the cause of the greatest bondage. Il a dit que l'attachement aux choses matérielles, c'est la cause du plus grand emprisonnement. But the same attachment for the spiritual is the cause of liberation. Par contre, le même attachement, mais pour le spirituel, c'est la cause de la libération. If we're attached to the material, we just simply want money, we want followers, we want position.
Si nous sommes attachés aux choses matérielles, tout ce que nous voulons, c'est de l'argent, une position, des gens qui nous obéissent. So, but the real devotee, the one who is in Krishna consciousness, they simply want, they don't want anything material. They're taking pleasure in remembering the self, remembering the soul. Par contre, ceux qui sont des dévots, des êtres conscients de Krishna, ils ne recherchent pas ces plaisirs matériels, ces objectifs. Ils prennent plaisir dans l'âme, dans la joie interne. One who is on the transcendental platform, he will simply accept everything as the arrangement of the Supreme Lord. Celui qui est dans la position transcendantale, il acceptera simplement les choses comme les désirs de Krishna. He will not worry. Whatever he has something or has nothing, he doesn't worry about it. He's happy in every situation. Il saura que ce sont les désirs du Seigneur, comme Krishna désire sa vie, et donc il ne s'inquiète pas pour telle et telle chose. Il n'espère rien de différent. He takes pleasure in the self, in the soul. Il prend plaisir dans le soi, dans l'âme. And he tries to serve the soul, serve the interests of the Supreme Soul. Et il essaye de servir l'âme et servir les intérêts de l'âme suprême, Dieu. He will chant the holy name of Krishna and take pleasure in that. Il chantera les saints noms du Seigneur et il prendra plaisir dans ce genre de choses. All right, so that is the Brahmabhuta stage. And Prabhupada said, if you get to that stage, then that is liberation. And you can go to the spiritual world. Cela, c'est le niveau du Brahmabhuta. Et Srila Prabhupada dit que si vous arrivez dans ce niveau, vous arriverez à atteindre le monde spirituel, le monde transcendantal. But if you have material desire, you have to come back in the material body. Par contre, si vous avez des désirs matériels, vous devrez revenir dans le monde matériel d'un corps matériel. Okay, Hare Krishna. Any question on this verse? Il y a une question, s'il vous plaît. Are any of you on the Brahmabhuta platform yet? All of us. Huh? All of us, we are all there. While You're we all- listen to you, while I'm listening to you, you bring us up with you up there, Raj. Thank you. I don't know about that. À l'écoute du grand sage, nous venons sur cette plateforme. But Guru Maharaj, is it not important to distinguish between good and bad, Guru Maharaj? N'est-il pas mauvais? La question n'est-il pas mauvais est-il pas important de distinguer entre le bien et le mal? Well, we have to understand everything in relation to Krishna. La réponse est qu'il faut tout comprendre en relation avec Krishna. Because what you think is good, somebody else may think it's bad. And so that's your own judgment. You're thinking, oh, this is very good, but someone else thinks that's very bad. Une personne peut penser qu'une chose est très bien, mais l'autre personne peut penser que la même chose est très mauvaise.
So what is good? What is bad? That is just every individual has their own judgment and will vary for everything. Donc, ce qui est bien ou mauvais, chaque personne a un jugement qui varie. So we have to overcome that tendency to think good and bad. We have to see everything as the arrangement of Krishna. Alors, il faut passer par-delà cette tendance à penser telle chose est bonne ou telle chose est mauvaise. Just Il faut like voir toute chose en relation avec Dieu. now Prahlad Maharaj had a father who was a big atheist and he was a big demon. So he was always making distinction, friend, enemy. Prahlad Maharaj avait un père qui était un grand démon. Et donc, ce démon faisait toujours la distinction entre ami et ennemi. Who is a friend and who is an enemy? And who is the enemy? We have to have him killed or we have to put him in the jail, keep him out of the way. Il pensait, qui est mon ami et qui est mon ennemi? Et si cela est un ennemi, il faut pouvoir le tuer ou l'emprisonner. But Prahlad Maharaj said, oh, Father, no, he said, we should see everyone equally. We should see everyone that's equal, they're all souls. Mais le grand roi Prahlad savait qu'il faut voir tout le monde dans l'égalité, car tous sont des âmes spirituelles. Everyone is part and parcel of Lord Krishna. Tout le monde est une partie du Seigneur Krishna. Someone may be your friend today, they may be your enemy tomorrow. Une personne peut être votre ami aujourd'hui, mais un autre jour, elle sera sans doute votre ennemi. So we make these judgments and it's all based on the mind. Nous faisons ces jugements, mais ils sont tous basés sur notre mental, notre esprit. We have to overcome the mind. We have to transcend the mind. Il faut transcender le mental, l'esprit. Il faut passer par-dessus. See everything in relation to Krishna. Il faut vaincre notre esprit et voir toute chose en relation avec Krishna. Now, of course, tiger is there. Now, doesn't mean we see the Brahmana and we greet the Brahmana and we bow to the Brahmana and we're very nice with the Brahmana. So it doesn't mean that we'll do the same with the dog or with the tiger. Nous sommes très respectueux envers les brahmanas. Nous les saluons et nous leur rendons notre hommage. Mais cela ne veut pas dire que nous ferons la même chose avec un chien ou un tigre. But we understand the Brahmana is someone who made good use of his life, previous life, in his past. He did good deeds and he was a pious man, so he took birth as a Brahmana. Mais en fait, nous comprenons que le brahmana, dans des vies précédentes, a fait bon usage de son corps matériel et grâce à ses activités pieuses, il reçoit un corps de brahmana. And someone else is, you know, the dog or the tiger, they misused, they did bad deeds in their previous life. That's why they got the animal body, like a dog or a tiger. Par contre, quelqu'un d'autre, comme un chien ou un tigre, a fait mauvais usage de leur corps précédent. Et donc, il ne gagne qu'un corps de tigre ou de chien dans cette vie. But we see them all as spirit souls, part and parcel of Lord Krishna. Mais nous les voyons tous en tant qu'âmes spirituelles, des parties infimes du Seigneur Krishna. So we have to be a little intelligent to understand how to deal with everyone equally. Nous devons être assez intelligents pour savoir comment se comporter avec tout le monde également, en l'égalité. Now, obviously, for the tiger,
you don't want to try to get too friendly or close with the tiger. Bien sûr, avec un tigre, vous ne voulez pas agir de la même manière qu'avec un être humain. Ce serait très dangereux. But there were great devotees. They would leave food for the tiger. They would give the tigers prasadam. The tigers would be happy. The tigers would not harm the devotees. Par contre, il y a eu des grands dévots qui laissaient de la nourriture, du prasadam pour les tigres. Et les tigres étaient très heureux de cela et ne faisaient aucun mal aux dévots. Can you understand? Yes, Guru Maharaj. Yeah, you're telling that we have to see everything in relation to Krishna. Yes. No good or bad. All right. Nous devons tout voir en relation avec Krishna. Ni bien, ni mauvais, juste en relation avec Krishna. It's all Krishna's energy. C'est tout l'énergie, tout est dans l'énergie à Krishna. So where does the, people do very bad things, where does that come from? Quand les gens font des mauvaises actions, très mauvaises choses, d'où vient cette tendance? Prabhupada explains that Krishna has the front side and Krishna has the back side. So the bad things come from the back side of Krishna. Srila Prabhupada explique que Krishna a l'avant de son corps et l'arrière. Et les bonnes choses que les gens font viennent de l'avant. Et les mauvaises choses viennent de l'arrière. But it's all coming from Krishna. It's all Krishna's. We should see everything in relation to Krishna. Mais toutes ces choses, peu importe, viennent quand même de Krishna. Nous devons tout voir en relation avec Krishna. When I have a small question. Yeah. To say that we see everything in relation with Krishna, does that mean that we just see everyone, all living beings as spirit souls who are ultimately his servants? Well, I mean, how there's different ways of seeing, what do you mean? I mean, like in relation with Krishna, there's different things and they all have a relation, but like in a different, the living beings are his servants and like material things are created by him. Yes. Okay, so we can just relate everything to Krishna. Yes, everything is Krishna's energy, but there's different energies. There's the living entities, which are the marginal energy of Krishna. And then there's the material energy, which is the energy of the material world, the creation of the material world and all the objects in the material world, which are made from dull matter, which don't have any consciousness. Ok. Comment voir les choses en relation avec Krishna? Tout est en relation avec Krishna. Les êtres vivants sont l'énergie marginale du Seigneur et les choses matérielles sont l'énergie matérielle du Seigneur. So living entities, they're the marginal energy. They can choose they have the choice, they have free will to choose to either to live in the material energy, under the material energy, or under the spiritual energy. Les êtres vivants sont de l'énergie marginale et ils peuvent choisir. Ils ont un choix. Soit ils ont le droit de vivre they have, what's their choice? They have the choice to live either with Krishna in the spiritual world or in the material world, away from Krishna. Ils ont le droit soit de vivre avec Krishna dans le monde spirituel, soit de rester dans le monde matériel.
So either they surrender to Krishna and go to the spiritual world, or they surrender to Maya and come in the material world. Pour l'énergie marginale, les êtres vivants, soit ils choisissent d'être dans Maya, le monde matériel de l'illusion, soit de servir Krishna et d'être dans le monde spirituel. So we are here in the material world, where although we're spiritual energy, we actually belong in the spiritual world. We're here in the material world. That was our choice. Alors, nous sommes ici dans le monde matériel, mais nous avons choisi d'être dans le monde matériel. What did you say at the beginning? Sorry, that we're actually spiritual. Yes, we're spiritual beings. We're the spiritual energy of Krishna. En fait, nous faisons partie de l'énergie spirituelle de Krishna. Okay. But we have that choice. We have that free will, either to be in the spiritual or the material. En fait, nous faisons partie de l'énergie spirituelle et nous avons le choix, soit d'être dans l'énergie spirituelle ou matérielle. Et nous avons choisi d'être dans l'énergie matérielle. We want to be in the material energy because we want to take Krishna's position. We like to think we're the controller, we're the enjoyer. Nous voulons être dans l'énergie matérielle car nous choisissons de vouloir prendre la position de Krishna. We're thinking contrôleur. this is mine, this belongs to me. Nous pensons telle ou telle chose est à moi, que c'est ma propriété. This is my country. Cela est mon pays. It's for my enjoyment. C'est pour moi de profiter de telle et telle chose. We're thinking we're the center of the universe. Nous pensons que c'est moi le centre de l'univers. So that is the illusion, that's the Maya. We're controlled by the material energy, but we are thinking we're the controller. C'est cela l'illusion de Maya. Nous pensons que nous sommes les contrôleurs de l'énergie matérielle, mais nous sommes ses servants. We cannot control our own mind, but we're thinking we can control the universe. Nous ne pouvons même pas contrôler notre propre esprit, mais nous pensons que nous contrôlons l'univers. So in this way, we take birth in the material world. Et donc, de cette manière, nous prenons naissance dans le monde matériel. And we take many births again and again. Et nous prenons plusieurs naissances, l'une après l'autre, Just to fulfill our desires, material desires. c'est juste pour réaliser nos désirs matériels on nous donne l'opportunité de reprendre naissance dans le monde matériel. So the material world is made up of the material energy. It means the elements of earth, water, fire, air, and ether. They combine together to produce all the objects of the material world. Le monde matériel est composé des éléments matériels, l'air, l'éther, l'espace, l'eau, le feu. Le monde matériel est composé de ces choses matérielles. So the material energy does not have consciousness. L'énergie matérielle n'a pas de conscience, est inconsciente. Just like you may have a house. The house cannot do anything on its own. There has to be the owner of the house or somebody in the house to do something. Par exemple, vous avez une maison. Il y a une maison, mais la maison ne peut pas choisir consciemment de faire telle et telle chose. You have a car. You have to wash the car. The car won't wash itself. Si vous avez une voiture, la voiture ne se lave pas par elle-même. C'est quelqu'un à l'intérieur qui doit la laver.
comme la maison. C'est la personne qui habite dans la maison qui fait les choses. So the material energy is Krishna's energy. And we think it's here. We think all the objects, all the energy here in the material world is for us. We think this is mine. This is my land. Donc, l'énergie matérielle est l'une des énergies Seigneur Krishna. Mais dans le monde matériel, nous pensons que telle ou telle chose nous appartient à nous. Actually, nothing belongs to us. We come to this, when we are born, we have nothing in our hand. En vérité, rien ne nous appartient. Et quand nous prenons naissance, en fait, nous n'avons rien avec nous, dans nos mains. And when we die, when we leave the world, we take nothing with us. Quand nous mourrons, quand nous quittons le monde, nous ne prenons rien avec nous. But the great kings will come. The kings will come with their armies and they will fight each other. One king will say, this land belongs to me. And the other king will say, no, it belongs to me. And they fight each other and kill each other. Les grands rois viennent avec leur armée et se combattent entre deux armées. Et ensuite, le roi pense que telle et telle terre est à lui ou que l'autre est à lui. So Mother Earth, Bhumi is the deity of the earth planet. And she laughs at these foolish kings who are killing each other. Et en fait, Mahabhumi, la déesse de cette planète Terre, elle se moque de toutes ces personnes qui croient que c'est à eux. The land was here before the kings. Les terres étaient là avant que ces rois n'existent. And after the kings die and leave, the land will remain. Et après que ces rois meurent et partent, ces terres seront toujours là. But the kings are fighting. This land belongs to me. This is my land. Mais les rois se battent en pensant que tel endroit est à eux, leur appartient. So this is the ignorance of the material person. Telle est l'ignorance de la personne matérialiste. But one who has come to the higher knowledge, who has understood the nature of the world, he will not be attached to anything. Mais quelqu'un qui est venu à une sagesse plus élevée comprend que rien ne lui appartient. And he will sit down and he will be quiet and happy. Alors, il s'asseyra et sera silencieux mais heureux. Just as a devotee, they can simply chant Hare Krishna and they're happy. They don't need anything. Un dévot, par exemple, peut juste chanter Hare Krishna et être très heureux. Il n'a pas besoin d'autre chose externe. Mm-hmm. Okay. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Yes, any other questions? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, how can Brahma Buddha live in material world because he cannot distinguish between good and bad? And how can he associate with materialists in this case? I think they will always deceive him. Comment est-ce qu'un être dans l'état de Brahma-Bhuta peut vivre dans le monde matériel s'il ne peut pas distinguer entre le bien et le mal? Et comment peut-il vivre avec des gens matérialistes qui pourraient lui nuire? He will live in this world by the grace of God. Il vivra dans ce monde par la grâce du Seigneur. Just like in this world, there are many big elephants. They need to eat a lot of food every day. Who provides their food? Par exemple, dans le monde, il y a des grands éléphants et ils doivent manger vraiment beaucoup tous les jours. Qui est-ce qui leur donne cette nourriture? They get their food by the grace of God.
C'est grâce au Seigneur, c'est lui qui leur fait part de la nourriture. And the same way, there are little insects, tiny ants. They have to get some sugar every day, grains of sugar. De la même manière, il y a des petites fourmis qui ont besoin d'avoir des petits grains de sucre tous les jours. Where do they get their sugar from? They get it by the grace of God. D'où provient ce sucre? Il provient du Seigneur qui le leur donne. So Sukadeva Goswami says in the Srimad Bhagavatam, he said, there are trees producing fruits and you can take the fruits and eat them. Le grand maître Shukadeva Goswami nous explique dans le Bhagavatam qu'il y a des arbres. Et les arbres nous donnent des fruits. Vous pouvez juste les prendre. And then water, you want water to drink, you go to the river, you take the water from the river and drink the water. Et il y a de l'eau dans les rivières. Il n'y a qu'à se baisser pour la boire. You don't have to worry. Everything is provided by the grace of God. Just like there are so many birds living in the trees. Who provides food for them? Tout nous est donné par la miséricorde du Seigneur. Par exemple, les oiseaux qui vivent dans les arbres et qui volent partout, qui est-ce qui leur donne leur nourriture? Well, the Brahmabhuta, the person, he depends on the grace of God. L'être qui est au niveau de Brahmabhuta, il dépend du bien vouloir du Seigneur. We also live by the grace of God. Même nous vivons de cette manière, grâce à Dieu. Prabhupada described, Prabhupada was in America, he was in Los Angeles, and they were renting a big house, and they were paying rent, and they had many cars, and they had, they had a lot of facility. Many people were coming every day to the temple, and they were being given prasadam, they were feeding them very nice prasadam. So people were wondering, how is it possible? How do you people live? You don't work, you have no jobs, but you have big house and you have cars and you have so much food. Prabhupada était à Los Angeles avec ses dévots et ils avaient toutes les choses. Par exemple, ils avaient plusieurs voitures de luxe, ils avaient du prasadam à volonté et ils avaient une immense maison à utiliser dans le service du Seigneur. Et quelqu'un demanda comment se fait-il qu'ils aient toutes ces choses? Comment est-ce possible? So Prabhupada said, this is all by the grace of Krishna. Krishna takes care of his devotees. Et donc, Prabhupada répondit que tout cela est possible grâce à la miséricorde de Krishna. C'est Krishna qui leur donne toutes ces choses. So we live by the grace of God, and so do you. We all depend on the grace of God. Nous vivons tous grâce au Seigneur, celui qui s'occupe de nous. Tout le monde vit seulement de cette manière. Without the grace of God, there would be no food to eat. Nothing would grow. Sans que le Seigneur ne le décide, il n'y aurait aucune nourriture possible. Rien ne pousserait même. You cannot produce anything in your laboratory or in your factory. You cannot make any food. On ne peut pas produire de nourriture dans un laboratoire. Personnellement, nous ne pouvons pas fabriquer de la nourriture à partir de rien. We have to go and farm, and by the grace of God, things grow. But sometimes there may be a famine. Sometimes there may be no food. Sometimes there may be a drought. There may be no water. Par la grâce du Seigneur, les choses poussent, mais il faut les cultiver à la ferme. Et même parfois, il y a des famines. Et c'est quand les choses ne viennent pas comme il faut.
So everyone lives by the grace of God. Donc, nous vivons tous grâce au Seigneur. We should respect the Supreme Lord. We should offer our respects to him and thank him. We should do sacrifice for the pleasure of God. Nous devons respecter le Seigneur et le remercier pour toutes ces choses. Nous devons faire des sacrifices en honneur du Seigneur. And we do that sacrifice by chanting the holy names of God. Et en fait, nous faisons ce sacrifice, c'est de chanter les saints noms du Seigneur. So this is the sacrifice for the Kali Yuga, chanting the Hare Krishna mantra. C'est cela le sacrifice prescrit pour le Kali Yuga que nous vivons. C'est chanter les saints noms du Seigneur, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Okay. Hare Any- Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much. Any other question? Are you? Est-ce qu'il y a une autre question? Okay, then we will. Sridevi Mataji has a question. Mataji, please go ahead. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, when you mentioned that we sacrifice by chanting the holy name of God, so with the word sacrifice is used, is it because we are giving our time? Why is the English word sacrifice used here? I don't understand. Thank you, Guru Maharaj. Pourquoi disons-nous que chanter les saints noms du Seigneur est un sacrifice? Est-ce que c'est parce que nous donnons de notre temps pour faire ce chant des noms? Yes, sacrifice means we're giving something. We're maybe giving something to somebody, we're giving something to someone else. So, Un sacrifice veut dire que nous donnons quelque chose à quelqu'un d'autre. Nous donnons de quelque chose. so by chanting Hare Krishna mantra, we're giving our time and our energy for the pleasure of Lord Krishna. Donc, en chantant les saints noms du Seigneur, nous donnons de notre temps et de notre énergie pour glorifier Dieu. And of course, we take pleasure in chanting Hare Krishna. And not only do we take pleasure, but we give pleasure to Krishna. That's the real sacrifice. We want to please him. Bien sûr, nous prenons plaisir à chanter les saints noms du Seigneur, mais lui-même, il prend aussi beaucoup de plaisir. Et c'est le but, c'est de glorifier le Seigneur. Actually, we're giving back to him what is his. En fait, nous sommes en train de lui rendre ce qui est déjà à lui de toute façon. Just like little child may come and make some offering, give some present to you. Now you gave the money to the child and the child went and bought something and then came and gave it to you. Par exemple, si un enfant vous donne quelque chose, vous êtes très, très satisfait, mais de toute façon, c'est vous qui lui avez donné l'argent pour qu'il vous achète cette chose. So we're like the children of Krishna. We're giving back to Krishna what he gave us. Donc, nous sommes comme les enfants de Krishna. Quand nous chantons les saints noms, c'est lui qui nous a donné l'opportunité de pouvoir faire cela, de toute façon. But the parents feel pleasure when they see the love of their child. They see the child come with love, offering to them. So the same way Krishna takes pleasure when the devotees offer to Krishna. Tout comme les parents prennent de toute façon plaisir quand ils voient leur enfant leur amener quelque chose avec amour, eh bien Krishna est très heureux quand nous chantons ces noms avec dévotion, dévouement. So sacrifice, just like sometimes we offer rice and grains and ghee, we offer in the fire, it's an offering for Lord Vishnu, Lord Krishna. Tout comme il y a des sacrifices où nous donnons du riz et du ghee dans le feu sacrificiel, c'est une offrande à Vishnu ou Krishna.
We say in Sanskrit we say yagna, right? Yagya. Yagna en sanskrit, yagya, Uh, yajna, sacrifice. Yeah. le sacrifice. All right. Thank you, Guru Maharaj. So we're going to chant Hare Krishna now. Yes, Guru Maharaj. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Nama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Nama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Nama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. 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 Gaur Bhaktavinda ki. Jai. So we ask everyone, please stay healthy. Stay healthy, stay alive. Yes, Guru Maharaj. We'll try. And we hope to see you all next week. All Yes, being- Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Thank you, Krishna. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mike, for the Thank you translation. very much, Michael. Thanks, Merci, Michael Prabhu, Michael. for the translation. Thanks My to all pleasure. participants. See you all next week. Yes, Vaishnavi, Hare thank you very Krishna. much. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Vaishnavi Mataji. Thank you so much. Tanmay Prabhu? Yes, Mataji, can we speak a little bit about next week, Friday, in Yes, Satsang yes. in Geneva? Yeah, I will